Assalamu alaikum. Hello, guys. Welcome, guys, again to the second part of our theoretical base of classical dramas module. This is once again Walid from Anglaises PZ. I hope you guys are doing great. So, moving on to our video here, please, guys, try to take notes as much as possible. So, let's get into it. Alright, classical drama, or actually is called Greek drama. يعني هنا فاش كنهضروا على something that is classic or classical كنهضروا على classical literature. يعني الأدبيات اللي كانوا شحال هذا، يعني الدراما ديال شحال هذا ancient، يعني كنهضروا على 17th century وقبل، يعني with Aristotle, with Shakespeare, with a lot of great guys from the English literature. So classical drama, our concern here is tragedy. Tragedy كيف ما قلنا هي suffering and death ديال المين character ولا characters. So it preserves one setting and one story. هنا بالنسبة للكلاسيكال دراما for example هنا إلا بغينا نهضروا مثلا على إلا بغينا نعطيو مثال مثلا من هاد القضية ديال preserving one setting and one direction or one story. هنا يمكن لينا نهضروا على poetry for example، يعني كتكون strict في الرولز ديالها، يعني دوك القواعد ديالها والاوزان الى غير ذلك، القافيه والراوي داكشي خصو يتحترم وينضبط ليه يعني الشاعر. يعني نفس الشيء عندنا بالنسبه للكلاسيكال دراما كيكون فيها يعني دوك الدايركشنز strict، يعني one sitting one story etc. unlike the modern drama اللي يقدر مثلا يكون فيها multiple stories ولا السيتينغ حتى هو يقدر يكون مختلف ولا complex. Alright, moving on to the protagonist is from the elite class, which is the case with Hamlet the Prince of Denmark, or just shortened as Hamlet. هنا كيف ما كنعرفوا بأن البلاي فيها an aristocratic family، عائلة أرستقراطية، وكنعرفوا بأنه at that time الأرستقراط كانوا هما يعني at the top of the hierarchy، يعني داك المثلث ديال الكلاسز كانوا يعني الارستقراط من considering من الاولين، يعني سواء rich or at the top or something like that، يعني كانوا هما اللي متحكمين at that time of course. Tragic flow and death are the common elements. We already talked about this in the previous video. Tragic flow means يعني the fall down, the downfall of the main character, يعني the tragic end, and death are the common elements or themes in tragedy or tragic literary works. So the protagonist is a tragic hero. He is going to suffer and suffer and suffer until his demise, until his death. Why he is a hero? He is a hero هنا we can call catharsis. هنا أنا كنهضروا على الكاتharsis، على the feeling of pity and fear. We still admire and love the character because he is. The protagonist should not be virtuous action made nor villain-like according to Aristotle. يعني دوك التصرفات ولا الأفعال ديال البروتاغونيست في الهامرشية and catharsis، هنا باش هامرشية somehow calls the catharsis، يعني التصرفات ولا الاتيتيود ديال البروتاغونيست كيخلينا أننا نحتارمو ونقدروه ونخافو عليه من خلال التصرفات ديالو. He is a good guy but not too good، يعني كتكون فيه واحد الفريلتي ولا واحد الويكنس هي اللي كتخليه هي اللي كتأدي به his fatal downfall، يعني النهاية ديالو ولا his tragic end. But however حنا we still admire him لأنه الاتيتيود ديالو is great and believable. There is also another difference between classical drama and modern drama. بالنسبة للكلاسيكال drama, stage directions are definitely and extremely significant. They are important. Stage directions كيخليونا أننا نفهمو الكاركترز مزيان، السايكي ديالها، وحتى الإيفنتس اللي غادي يجي من بعد وكيفاش غادي يكون.
two stage directions are very important. Classical drama, one of the other characteristics of classical drama, the involvement of dramatic irony. irony كتكون بزاف في الكلاسيكال دراما or dramatic irony لأنه هنا كنهضروا على first what is dramatic irony. dramatic irony كيمكن نعرفوها أنه هي ديال الأودينس actually، يعني أنه the reader ولا الأودينس كيعرف أشنو غادي يوقع للكاركتر قبل منها، قبل ما تعرف الكاركتر كنعرفو حنا اش غيوقع ليها. that's it. يعني dramatic irony is involved. example from Hamlet from the play. هو فاش هامليت دخل عند the queen his mother، سمع تما الصوت ديال بولونيس وكيسحب ليه وراه his uncle the king and he stabbed him with the sword. ضربو بداك السيف وهو كيحسب ليه راه الكينج، ولكن حنا we already know that he is the hand of the king Polonius. حنا عرفنا بأنه Polonius. this is a dramatic irony، ولكن راه هامليت وهو كيسحب ليه راه الكينج. alright, this is for this point. And the difficulty of language, believe me guys, you will really suffer from this, and that's why we are here. I'll try to, and we will try to simplify the course as much as possible, and I will provide you with summaries, elaborations, etc. because ديك الساعة language ديال كاع classical literature including poetry, drama, fiction, etc. كلشي داكشي ديك الساعة كانت language ديال Victorian era صعيبة بزاف. the language of the 17th century حتى ال 19th century. يلاه فاش دخلت ديك الساعة يعني ما يسمى ب democratization of the novel or the democratization of literature. دخلت ديك الساعة الديمقراطية ديال الأدب، تما فاش بدات السهولة ديال ما يسمى بالمودرنيزم. دخلنا لا سامبليسيتي ديال ولات الأمور بسيطة من ناحية اللغة ولا من ناحية يعني mechanisms tool used by the every author. Alright, this is concerning the classical drama's definition and characteristics. Moving on to the practical part. And now, the material that you have is actually Hamlet, the Prince of Denmark, or shortened as Hamlet. It is a tragedy or revenge tragedy. هنا كنهضروا على genre، يعني النوعية ديال البوك. It's a tragedy. Alright, it's a tragedy. It is written by William Shakespeare. اللي غادي نشوفوا البيوغرافي ديالو من بعد إن شاء الله. It is written sometime between 1599 and 1601. The problem here with William Shakespeare مع هو كان شحال هذا في القديم ديك الساعة كان prolific. He is great, one of the great writers, poets and authors of the English literature. كان كيكتب بزاف. That's the meaning of prolific. ودوك النقاد والناس اللي كانوا كيدونوا هذا الشيء هذا غفلوا على بزاف ديال الحوايج، يعني تقدر تلقى بزاف ديال التواريخ وبزاف ديال reasons why he write that and that ماشي صحيح، يعني كل واحد واش تيقول. داكشي علاش كاين هنا يعني ما كاينش واحد specific date ديال publication ديال Hamlet. Alright, this play includes so many characters and Hamlet is the main one or the main character, the protagonist. And now this is also a difference between classical drama and modern drama. Is that for classical drama كيكون فيها بزاف ديال الكاركترز، كنهضروا على بزاف ديال الشخصيات and we are going to see them. يعني كيكونوا important character and minor characters، كيكونوا يعني شخصيات مهمة وشخصيات يعني ثانوية، رئيسية وثانوية. Alright, so it entails 5 significant acts and each act has several scenes. Here we are talking about the structure of the play. وديجا هضرنا على هادشي هذا في الفيديو اللي the previous video where Aristotle ركز بزاف على هاد الايديا ديال structure انه some elements must be included in every play. يعني كنهضروا على the beginning, middle and end. كاين 5 important acts and we are going to see the equivalence of each act in the following slide. Hamlet is a tragic hero. We already explained that he will suffer until his demise.
That's the meaning of a tragic hero. Somebody that we prize and we love, we admire, we fear for him, we sympathize with him. But unfortunately, at the end, his attitude or his weakness that we call hamartia, according to Aristotle, will lead to his or direct him to his tragic end and tragic downfall. The biography of the author, William Shakespeare. He was an English poet, playwright, and actor. Um, William Shakespeare was really great. He was active in every field: شعر والدراما والfiction, almost everything. He was born in 1564 and he died in 1616. Shakespeare was a prolific, I already explained that. He writes a lot. During the Elizabethan era, from the 17th century till the 19th century, Elizabethan era or Elizabethan age of the British theatre, sometimes called the English Renaissance. Shakespeare's plays are perhaps his most enduring legacy. شكسبير تعرف بزاف بالبلايز ديالو لأنه شحال هذا and of course you are going to see that in the British culture. Yeah, British culture. In literature في البريتش culture كان شحال هذا معروف performance and theatre acting شحال هذا, and Shakespeare was really active in that era ديك الساعة. كان كيدير البرفورمانس بزاف. كانوا يعني كيداروا هاد البلايز ديالو in front of the queen herself, Elizabeth, والcrowd. So تعرف بالبلايز ديالو, for example, as Romeo and Juliet, Hamlet, and so on and so forth. This is for his biography. The structure of the play, again, it's very important. That's why I repeat it so much. The five fundamental acts signify the five important parts of the play. I already said this. There is an equivalence for the five important acts. I intentionally cited that. اعتمدت انني باش ندير واحد الماتش هنايا. هاد الفايف important acts الايكويفالنس ديالهم, المقابل ديالهم هو الانترودكشن, development, climax, downfall and resolution, اللي هي يعني the beginning, middle and the conclusion or end. Alright, so for the characters, I had to write تقريبا 3 slides for the characters. This is one of the characteristics of classical drama. كتعرف بزاف بالكثرة ديال الشخصيات ديالها. So we have Hamlet the Prince of Denmark, the Crown Prince of Denmark who returns from the university in Wittenberg. You are going to see that in the beginning of the play. Hamlet غادي يرجع من واحد اليونيفرسيتي اللي كان كيقرا فيها in Germany to find his father death. غادي يجي وغادي يلقى الخبر ديال الوفاة ديال الاب ديالو, the king Hamlet. His mother married to his king's brother Claudius, and Claudius newly self-crowned king. هنا فين غادي ترايز ال conflicts, internal and external conflicts of Hamlet. غادي هنا نهضروا على الثيم ديال المادنس, غنهضروا على الانترنس ديال الجوست اللي غادي يزيد Hamlet was actually going crazy and then mad at the beginning of the play. ما عرفش واش يحزن على الوفاة ديال his father ولا his كيف ما سماه هو over hasty marriage, يعني speedy marriage ديال his mother. هنا خلاه انه يكواشني existence, يكواشني love, friendship and so many other important and universal themes. بسبب هذاك الوفاة وهذا three actions اللي كانوا amalgamated and simultaneously happened at the same time. الوفاة ديال الاب ديالو والماريج ديال العم ديالو بالام ديالو و self crowned king, ان كلاوديوس استغل الفرصة
من كل شي هادشي هذا باش يعلن على راسو انه هو النيو كينج. Alright, then moving on to Claudius, the king of Denmark. Um, Hamlet's uncle, did King's Hamlet's brother. He is the brother of Hamlet's father, Hamlet the king, who has usurped mean dominate the throne and married his sister-in-law. We already said this. يعني هو استغل الفرصة. He is known of his great use of language and speech. King Claudius معروف بزاف then you're going to see that in his soliloquy in the first pages of the play. عنده ما يسمى ب and I think you've seen that in semester 3. Rhetorical speech. He is known of his rhetorical speech, good use of language and persuasion. ديك الساعة طريقة الإقناع ديالو للكراود and then Hamlet himself was absolutely fascinating. He was great. هذاك تقريبا هو السلوك الوحيد اللي بين how important is the character of Claudius. Alright, we have Gertrude, the queen of Denmark, Hamlet's mother, King Hamlet's widow, and King Claudius' newly married wife. Gertrude, actually known for her imitation. She's a parrot-like. هي دايرة بحال الببغاء. She's extremely uh, underrated, which opens the window to feminist criticism. هنا كنهضروا على واخا غنخرجوا، ولكن المهم بين قوسين واخا غنخرجوا على المعنى ديال ولا المغزى من هذا الفيديو هذا، ولكن مزيان تستافدوا. هاد الطريقة باش تمثلات الفيميل character within Hamlet the play by Shakespeare. فتحت واحد المجال للفيمينيست انهم يكريتيسيزاو شكسبير to criticize Shakespeare because of his misogynistic attitude. Misogyny means the hate of women, when men hate women, or described it as underrated or have no value, etc. Okay, the ghost, the spirit of the late King Hamlet, and الروح ديال Hamlet the king, condemned to walk to earth or to the earth until his soul is cleansed of its sins. في الظهور ديال the ghost فاش هضر مع هامليت قال ليه revenge my death، راه عمك هو اللي قتلني، or assassination as they call it. هضروا هنا عبر على المعاناة ديالو في الافتر لايف، يعني في ما بعد الممات، وطلب منه يعني المغفرة والسماح إلى غير ذلك، وطلب منه أنه يعني ينتقم ليه. Alright, so Polonius, I call it the hand of the king. Polonius هو المساعد ولا اليد اليمنى ديال الملك. The elderly Lord Chamberlain or Chamberlain, chief counselor to Claudius. Alright, he is the father of Ophelia and Laertes. Okay, Horatio is truly one of the characters that I highly admire. Horatio هو الوحيد اللي is a loyal friend to Hamlet. هو اللي بقى من الأول حتى الآخر يعني in one direction. He's a commander. Horatio went to school with Hamlet. هو كان مشى مع اليونيفرسيتي فاش كانوا تيقراو and remains his loyal best friend, as I said before. Laertes, I already mentioned it. He's the son of Polonius. He's a student. He also went to Paris to study there. Laertes is Polonius' son and Ophelia's brother. He returns from school because of the king's Hamlet's death. فاش جا ديك الساعة هامليت جا حتى هو من بعدو. Leaves to go back to Paris من بعد ما داروا funeral الجنازة رجع. And then returns again after his own father's murder من بعد ما ironically
in a funny way, in an intentionally, Hamlet stabbed Polonius with the sword. Laertes فاش وصلت له الخبر رجع. Then حتى هو حقد على هاملت ولا بغى انه ينتقم منه. داكشي علاش at the last act في 5 acts كانوا داروا واحد المبارزة بالسيف. Then we're going to see that in details later on inshallah. Ophelia, she is the daughter of Polonius. We see that, sister of Laertes. She is the beloved of Hamlet. And Hamlet later on he will criticize her badly and humiliates her. That's what going to end in a tragic way and very sorrowful or sorrow way. غادي تنتحر هي because of Hamlet's attitude and of how he treats her. Okay, later on we have the next character. We have Fortinbras. He's the king of Norway, bound to avenge his father's death by Danish hand. And now we have uh, between brackets, just in order to benefit from the vocabulary I provide. Please write it down. This is called the subplot. The subplot means هو بحال واحد الهنت ولا واحد الفورشادوين اللي كيعطينا الستراكشر ولا البلوت ديال القصه كامله. راه the same thing that happens to Hamlet the Prince of Denmark والانتقام ديالو من العم ديالو الى غير ذلك. راه that's exactly what happens to Fortinbras. Hamlet the king قتل العبد ديال فورتنبراس وفورتنبراس بغى ينتقم من هاملي because of that. Alright, then these are extremely external characters. هادو شخصيات غالبية ديال هاد الشخصيات هادو ماشي رئيسية، ثانوية. Voltmand and Cornelius, courtiers who are sent as ambassadors to the court of Norway immediately after the الإعلان ديال the death of Hamlet's father, Hamlet the king. هنا فاش قلت لكم راه the uncle Claudius ذكي بزاف، غير فاش قتل خوه خطط لكلشي، صيفط هادو لداك الكينغ ديال النرويج اللي قلنا بغا ينتقم من هامليت فورتنبراس باش ياكد ليه على انه ما بغينا حنايا لا حرب لا والو، الا بغيتي الحرب راه حنا مستعدين. يعني هنا هادو التصرفات ديال ذا بيكامين كينغ، يعني كيفرض عليا السلطه ديالو كلوديوس، كيقول لي بان راه انا كاين هنايا، يعني عندك يسحب لك راه صافي، يعني الا مات هامليت ذا كينغ راه صافي، يعني you are going to invade us، يعني غادي تغزونا، راه حنا كاينين هنايا. Alright, that's for these two characters. Marcellus and Bernardo هادو هما باش بدات البلاي. Officers on guard هما اللي كانوا في البالاس في الاول، الحراس ديال القصر. Francisco, he's a soldier on guard at the castle of Elsinore. Ronaldo's young man, whom Polonius instructors and sends to Paris to observe and report on Laertes. من بعد ما Laertes جا حضر الفينرال ديال هامليت ذا كينغ، بغى يرجع يقرا في باريس، وبولونيوس بحال شك فيه، يعني وصيفط هاد فرانسيسكو باش انه يراقبو، يعني as a spy. And at last we have the two clowns اللي كانوا يعني السين ديالهم في الاكت 5، الاكت الاخر when Ophelia committed suicide. These two characters صراحة اللي حتى هما عجبوني بزاف in addition to Hamlet and Horatio. هما الدور ديالهم they were philosophizing based on a Marxist point of view.
هما اللي حفروا القبر هو شكسبير كتب تو كلاينز، ولكن راه هما grave diggers هما اللي حفروا القبر الأوفيليا. و they were philosophizing كانوا كيتفلسفوا من الناحية ديال الماركسيست point of view. كيقولوا علاش أوفيليا committed suicide and this in religion is totally wrong and sinful، ومازال يعني داروا لي هذيك well respectful great and good funeral، يعني داروا ليها كامله، يعني المراسم ديال الدفن ديالها كانت مزيانه بحال شي شخص عادي ما دار والو. رغم انه ديك الساعه يعني بالنسبه له حتى دابا بالنسبه للريليجن، يعني people who commit suicide ولا داروا شي سين يعني ما كيكون يعني داك الدفن ديالهم، المراسم ديال الدفن ديالهم ناقصه. even in some religions راه كاع ما كيدفنوهم بالنسبه ل people who commit suicide or who commit suicide. هنا شنو كانوا تيناقشوا هما؟ one of the two clowns ولا the grave diggers قال الآخر أنه أودي راه she is from the palace, that's why she is treated like this, however she commits suicide راه she is from the palace. This statement is كتلخص لينا كامل الماركسيست point of view ديال الكلاس struggle etc. the كامل هاد الفالسي ديال poor and rich people aristocrat with the الى غير ذلك، يعني ديك الهيراركي ديال الماركسيزم. Alright, this is for the characters and I'm so sorry to take you so long for these slides for the characters, ولكن as I said before, one of the main characteristics of um, classical drama هي الكثرة ديال الشخصيات ديالها, which is really interesting. Alright, now for the summary. um, Hamlet, as we said, is a tragedy which deals with a wide variety of themes including love, death, revenge and mental illness. Mental illness هنايا فين هضرنا على أن Hamlet after he meet the ghost of his father، فاش قال ليه انه خاصو ينتقم ليه بدا كيدير الانفستيجيشن ديالو، يعني واش هادشي بصح ولا لا. and he pretended to be mad. هنا فين the theme of mental illness is raised. والمشكل الكبير هو ان Hamlet is actually becomes mad واخا في الاول. وهنا عاوتاني كاين حتى الثيم ديال pretending and reality. هنا يعني tries حتى هاد الثيم هذا. Alright, the play centers around the main character, that is of Hamlet, of course, Prince of Denmark. When Hamlet's father dies, Hamlet's uncle Claudius marries his mother, as we said before, and takes the throne for himself. استغل الفرصة كاملة كلوديوس باش انه ياخذ كل شيء، الكوين والعرش الى غير ذلك. Hamlet's father appears, يعني the ghost, to the young prince as a ghost telling his son that he was murdered by Claudius. هنا the revelation of the truth. هنا قال لي الجوست قال لي كل شيء. And he wants Hamlet to kill Claudius to avenge his death. Alright? Hamlet feels he needs proof. As we said before, Hamlet starts to investigate before taking any action. هنا عاوتاني ترفعت لينا ما يسمى بالهامرشية. هنا هامرشية ديال هامليت بانت اللي هي procrastination. he is inactive, he can't take action, etc. and he pretends to be mentally ill. We said that before. While he investigates the claims made by his father's ghost, however he genuinely becomes deeply affected mentally by the situation. هنا راه في الأول it was a pretending. في الأول he pretends to be mad، ولكن من بعد راه it becomes reality. هادي هنا كنهضرو حتى على الإيميتيشن اللي ديجا هضرنا عليها with Aristotle. things راه ماشي كيف ما كتبان لينا، يعني the things that we see، يعني كيف ما كان قال لنا واحد الأستاذ الله يذكره بالخير، literature راه is not like reality. This statement encapsulates and summarizes everything. هنايا هاد الشيء اللي بغا يوصل لينا شكسبير. exactly Shakespeare is talking.
However, he genuinely becomes deeply affected mentally by the situation and ends up accidentally killing another man, where he was pretending. But actually the reality is that هذاك البريتندين راه هو the reality، راه هذيك هي الحقيقة. um, Polonius believe in him to be Claudius. هنايا كنهضروا على dramatic irony اللي هضرنا عليها. هو كان كيسحب لي راه كلوديوس ذا كينغ هو اللي كان يعني behind داك الفراش ولا داك الستائر، طعنوه بداك السيف و he was thinking that he was the king, he was his uncle. ولكن راه كان Polonius. Polonius was the father of Hamlet's beloved Ophelia, and on hearing the news, she kills herself by drowning. Ophelia انتحرت غرقا، طاحت في شي river بعد ما سمعت يعني الخبر ديال الوفاة ديال الأب ديالها. Okay, at last, at the end of the play, at the very last act, which is Act 5, the story culminates or ends in a sword fight between Hamlet and Laertes. هنا Laertes رجع من باريس من بعد ما سمع الأخبار ديال أن هامليت قتل ليه باه، اللي هو يعني بولونيوس، ورجع باش ينتقم منه. شتي هنا راه كاينة this is really interesting. This is why I praise and love Shakespeare. هنا كاين ما يسمى ب story within a story, play within a play. راه كاينه بزاف هاد الثيم هذا كيتعاود بزاف. كاين فاش هامليت استغل الفرصه من بعد ما جاو هادوك كانوا بغاو يقدموا واحد البرفورمانس، بغا يدير واحد البلاي، كانوا شي بعدين جاو بغاو يديروا واحد البلاي بيفور يعني in front of the king. استغلهم هامليت وبدل لهم السبيتش ديالهم وعطاهم exactly المسرحيه ديال كيفاش يعني his uncle murders his father، باش هنا يتاكد من الخبر ديال انه ولا يتاكد من الهضره اللي قال ليه revelation of the ghost، باش يتاكد من الهضره اللي قال ليه الجوست يعني his father. وطبقها هنا كاين ما يسمى play within a play. كاينه حتى هنا عاوتاني، وكاينه حتى with the subplot with Fortinbras. Remember, the subplot is a very significant concept. Ophelia's brother Laertes has dipped his sword in poison. عمر داك السيف ديالو يعني بالسم باش ملي يضرب به هامليت غيموت، يعني واخا غير يضربو شي ضربه خفيفه راه غادي ينتشر فيه السم وغادي يموت. which has also added to some wine. ولكن هذه راه الكينغ اللي دارها. الواين واحد كانوا شي glasses of wine تما، واحد الكيسان ديال الواين كان فيهم السم، وكان من المفروض ان هامليت يشرب منه ويموت. هذه هي اللي كانت الخطه ديال الكينغ، ولكن شربات منه جيرترود هي اللي ماتت به، Hamlet's mother, the queen. This results in the death of Hamlet by the sword. داك السيف اللي كان مسموم هو اللي قتل هامليت. And his mother Gertrude with the glass of wine that is poisoned. هكا ماتت Gertrude. And Claudius at the end of the play قتلو هامليت بالسيف وشرب ليه داك السم بزاز. That's the whole scene, and this is for the summary, this is for the play, and everything that you need to know for a brief or overview for classical drama so far. And I'm really sorry this is takes so long for me to explain. هادشي خدا بزاف ديال الوقت. You just be patient and try to take notes. There are some important concepts that I mentioned, and good luck. Thank you so much for being a good listeners, and I hope you have a lovely day.